அடுத்தது காபி கொடுக்கணும், காரம் வேணுங்கிறது. காரத்துக்கு 12ன்னு சொன்னா உடனே சண்டைக்கு வர்றது. ஒரு பண்ணுக்கு GST கிடையாது, பண்ணுக்குள்ள ஒரு கிரீம் வச்சுட்டு அதுக்கு 18% ஆயிருக்கு. Sweet attracts a GST of 5%. On savories, the GST is 12%. For a plain bun, there is no GST. But a bun with cream, the GST is 18%. And the computer gets stuck sometimes. என்னுடைய வாடிக்கையாளர்களாம் தனியாக கொடுங்கள், வரி போடாதீர்கள் என்று கேட்கிறார்கள். இந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வையுங்கள் அம்மா, தேவைன்னா நீங்க கூட்டிக்கங்க, ஒரே மாதிரி யூனிஃபார்ம் டாக்ஸ் போடுங்கன்றார். ஆனால் இதையெல்லாம் கேட்டு முடித்துக்கொண்டு அவரை அறைக்கு அழைத்து வந்து அவரை வார்ன் பண்ணது தப்பு, கண்டிச்சது. இரண்டாவது மன்னிப்பு கேட்க வைத்தது இரண்டாவது தப்பு. மூன்றாவது மன்னிப்பு கேட்டதை வீடியோ எடுத்து பொதுவெளியில் விட்டது மூன்றாவது தப்பு. நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் தமிழ்நாட்டு மக்களிடமும் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நடத்துபவர்களிடமும் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். அடுத்தது காபி கொடுக்கணும், காரம் வேணுங்கிறது. காரத்துக்கு 12ன்னு சொன்னா உடனே சண்டைக்கு வர்றது. இது டெய்லி எங்களுக்கு நடக்குது பிரச்சனை. ஒரே பில்லுல ஒரு ஃபேமிலிக்கு டிஃபரெண்டா GST போட்டு கொடுக்கறது கஷ்டமா இருக்கு. ஒரு பண்ணுக்கு GST கிடையாது, பண்ணுக்குள்ள ஒரு கிரீம் வச்சுட்டு அதுக்கு 18% ஆயிருக்கு. கஸ்டமர் என்ன சொல்றாரு, நீ கிரீமே ஜாமீன் கொண்டா நானே வச்சுக்கிறேன், பணம் நடத்த முடியல. அதனால ஒன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி ஜாஸ்தி பண்ணிருக்கேன். இன்னொன்னு இதே அம்மா வந்து உங்க MLA அம்மா தான் இதெல்லாம் பண்றது. அவங்க எங்க தொகுதியில் இருக்காங்க, கடையில வந்துட்டு வடநாட்டுல அதிகம் ஸ்வீட் சாப்பிடுறாங்க, அதனாலதான் அம்மா அதுக்கு 5% காரத்துக்கு 12 பண்ணிட்டாங்க. அப்படியெல்லாம் இல்ல, தமிழ்நாட்டுல ஸ்வீட் காரம் காபி அப்படிதான் போகும். அதனால தயவு செஞ்சு அதை கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்க மேடம். What you're seeing here are two videos. The first video is of Mr. Srinivasan. He is the owner of Sri Annapoorna Sweets of Coimbatore. There was a meeting organized by the BJP. As far as its membership drive is concerned, people from all walks of life, including businesses in Coimbatore, were invited to meet Finance Minister Nirmala Sitharaman. In the first video, and for the benefit of those who do not understand the beautiful Tamil language, like I don't do, I will just simply tell you what he says. He says, I have a sweet shop. The GST rates are so different for each category that sometimes it makes the person calculating the input credit an income tax official difficult to calculate. The computer gets stuck. He then goes on to say, sweet attracts a GST of 5%. On savories, the GST is 12%. For a plain bun, there is no GST. But a bun with cream, the GST is 18%. And the computer gets stuck sometimes. There is laughter in that room. There is humor. The finance minister doesn't seem to mind at all herself. She also indulges in that humor. But within the next 24 hours, the owner of Sri Annapoorna Sweets is summoned in the presence of the finance minister and is made to profusely apologize. And he is not just made to apologize, a video is surreptitiously recorded, perhaps without even his consideration or consent. And that video is shared by the official handle of the Bharatiya Janata Party's Tamil Nadu unit. There are a few questions that we have, but before those questions, there are some very, very emphatic observations that we want to voice before you. This is a grave cause of concern. If citizens of this country, if businesses of this country, if people of this country are not going to be able to voice their concerns before public servants, how is governance and policy making going to happen? The price for asking a question, the price for making a suggestion, the price for appealing for a simple GST regime is humiliation, is intimidation, is essentially making you apologize, recording videos surreptitiously, and then
putting it out in public domain by the ruling party. That's how drunk on power, that's how intoxicated on power the BJP is. We've all known of the Prime Minister's fragile ego. But Ms. Nirmala Sitharaman perhaps beats him heads down. The fact that she's the finance minister of this country, the fact that she was meeting businesses from Coimbatore, the fact that businesses from Coimbatore are supposed to voice concerns before her is a given. But instead of resolving their problems, the finance minister chooses to intimidate, chooses to threaten, chooses to shame, chooses to humiliate businesses of this country. Why? Because they are small, medium enterprises. Because they are not the Adanis of the world for whom you roll out the red carpet. I just want to simply put some facts before you. Because this is outright disrespect and complete arrogance of the ruling regime. The reality is that India's small and medium enterprises like Sri Annapoorna have dealt with a body blow of demonetization, have dealt with a flawed GST, their cost of taxation has gone up, have dealt with tax terror, have dealt with police, have dealt with raids for no rhyme and reason. And these are the backbones of the Indian economy. The government chooses to intimidate small and medium enterprises, but actually rolls out the red carpet for big businesses. This very government chose to cut the corporate tax to the lows of 22%. They put over 4 lakh crore rupees in the pockets of India's rich billionaires, who did not create a single job, by the way. They give them tax exemptions, and they coax taxes out of you. A 67,000 crore money that 10 sick companies owed to public sector banks are bought by Adani at under 16,000 crore rupees, at over a 74% haircut. Adani buys companies. That's the loss incurred by India's public sector banks, 74%. And look at how small, medium enterprises, small businesses are being humiliated, disrespected, and intimidated. I just want to put 2 figures before you, and then I will make the statement in Hindi. In this country, corporate tax has traditionally been higher. The corporate tax collection has been higher because corporates make far more money than people like you and I do, who pay normal income tax. But guess what? The latest figures from the government of India tell us that income tax collections were 3.46 lakh crore rupees, whereas corporate tax collection was 2.10 lakh crore rupees. Much, much lower than income tax collections. When Manmohan Singh demitted office, corporate tax collection was 35% of all taxes collected. Today it is at 26%. Income tax was at 21% of all taxes collected. This is direct tax. It's now at 28%. The reality is that India's poorest, half of India which is poor, pays 64% of GST. And this is what the government is doing. Coaxing taxes out of you, intimidating, humiliating, disrespecting small businesses, making them bow before them, simply for asking questions that anybody in public life, anybody in public service should answer. GST கூட்டம் யாருடைய தலைமையில் அதிகாரிகள் கிடையாது. இந்த தேசத்தின் நிதித்துறை கேபினெட் அமைச்சர், இந்த நிதித்துறை கேபினெட் அமைச்சர் ஜிஎஸ்டியில் என்ன பிரச்சனை இருக்கிறது என்று குறை கேட்க வந்திருக்கிறார். குறையை கேட்கிறார், குறையை சொல்லுகிறார்கள். இதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. அநாகரிகமா அவர் பேசல, குறை சொல்லி பேசல. ஜிஎஸ்டில பண்ணுக்கு இவ்வளவு வரி, பண்ணுக்குள்ள வைக்கின்ற கிரீமுக்கும் ஜாமுக்கும் இவ்வளவு வரி, என்னுடைய வாடிக்கையாளர்களாம் தனியாக கொடுங்கள், வரி போடாதீர்கள் என்று கேட்கிறார்கள். இந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வையுங்கள் அம்மா. அதுக்கு மேல இன்னொன்னு சொல்றாரு, தேவைன்னா நீங்க கூட்டிக்கங்க, ஒரே மாதிரி யூனிஃபார்ம் டாக்ஸ் போடுங்கன்றார். ஆனால் இதையெல்லாம் கேட்டு முடித்துக்கொண்டு அவரை அறைக்கு அழைத்து வந்து அவரை வான் பண்ணது தப்பு, கண்டிச்சது. இரண்டாவது மன்னிப்பு கேட்க வைத்தது இரண்டாவது தப்பு. மூன்றாவது மன்னிப்பு கேட்டதை வீடியோ எடுத்து பொதுவெளியில் விட்டது மூன்றாவது தப்பு. நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் தமிழ்நாட்டு மக்களிடமும் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர
தொழில் நடத்துபவர்களிடமும் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். இந்த தவறு நடந்திருக்கிறது, இது நடந்திருக்க கூடாதுன்னு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டு மக்களை அவமானப்படுத்துவதும், அசிங்கப்படுத்துவதும், ஓரங்கட்டுவதும், அவர்களை ஒரு பொருட்டாத நினைக்காமல் இருப்பதும், இதையெல்லாம் வன்மையாக காங்கிரஸ் பேரியக்கம் கண்டிக்கிறது. இதையெல்லாம் கேள்வி கேட்டால் உங்களிடம் ரைடு அனுப்புவோம், இன்கம் டாக்ஸ் ரைடு அனுப்புவோம், இடி ரைடு அனுப்புவோம், சிபிஐ ரைடு மிரட்டும் பாணியில் இருக்கிறார். எவ்வளவு காலம் மிரட்ட முடியும்? எவ்வளவு பேரை சிறை பிடிக்க முடியும்? எவ்வளவு காலம் சிறையில் வைக்க முடியும்? டெல்லியுடைய முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவால சிறையில் வச்சுங்க, இன்னைக்கு ஜாமீன் 2 வழக்கில் கிடைச்சது, வெளியே வரப்போறார். வெளியே வந்து அவர் பேசுவார். ஆகையால பழிவாங்கு நடவடிக்கைகள் எல்லாம் நீண்ட நெடிய நாட்களுக்கு நிற்காது. அடுத்த ஆட்சி உங்களுடைய ஆட்சியா யாருடைய ஆட்சி என்று மக்கள் தீர்மானித்திருக்கிறார்கள். இந்த ஆட்சியே உங்களுக்கு நிறைவான ஆட்சி கிடையாது. எவ்வளவு காலம் ஆட்சியுடைய ஆயுள் இருக்கும் என்பதும் தெரியாது. ஆகவே நீங்கள் நல்லாட்சி செய்யுங்கள். குறை கேளுங்க. குறை கேட்பது என்று குறையை சொல்லுவதற்காகத்தான் குறு சிறு நடுத்தர தொழிலாளர்கள், தொழிலை நடத்தும் உரிமையாளர்கள் வருகிறார்கள். குறைய சொல்றது தப்புன்னு பார்ப்பது தவறு. இரண்டாவது, நீங்கள் அழைத்தவரை தனியாக பேசி மிரட்டுவது இரண்டாவது தவறு. மூன்றாவது தவறு, மன்னிப்பு கேட்க வைப்பது. மன்னிப்பு கேட்ட பிறகு அதை படம் பிடித்து வீடியோவாக எடுத்து பொதுவெளியில விட்ட அந்த தொழிலாளர்களை, அந்த தொழில் முனைவோர்களை அவமானப்படுத்துகிறீர்களே, இதுதான் மிகப்பெரிய தவறு. இந்த தேசத்தின் முதுகெலும்பாக இருப்பது குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்தான் இந்தியாவின் முதுகெலும்பு. இந்த குறு சிறு நடுத்தர தொழில்தான் இந்தியாவுடைய பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்கிறது, அந்நிய செலவாணியை கொண்டு வருகிறது. இவர்களுக்கே இந்த நிலை என்றால் குப்பனுக்கும் சுப்பனுக்கும் இந்த தேசத்தில் என்ன பாதுகாப்பு இருக்கிறது? மிரட்டுகிறார்கள், ரைடு அனுப்புவேன் என்று சொல்லுகிறார்கள், சிறை பிடிக்கிறார்கள். இதை காங்கிரஸ் பேரியக்கம் வன்மையாக கண்டிக்கிறது. நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பை அமைச்சர் அவர்கள் அந்த அன்னபூர்ணா உரிமையாளர் சீனிவாசன் கேட்க வேண்டும். இதுதான் காங்கிரஸ் பேரியக்கத்துடைய கோரிக்கை. கரீம்ஸ் பிரியாணி பாரடைஸ் அட் லிபர்ட்டி அண்ட் கேட்டரிங் சர்வீசஸ், கோடம்பாக்கத்தின் அறுசுவை அடையாளம். ஊடகம் கார்ப்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக, அடிமைகளாக இருந்தது போதும். இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது. ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக, உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும். ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்.